So you just let go of your man? Wait. Hey. Nikachana kwanza na hiyo song, then I like wakati nilikuwa nafuatilia hiyo song, kuna watu nilikuwa naongea nao wenye walikuwa wananisaidia, like Mike Strano ndo aliniconnect na watu wa Prisk na the lawyers. I don't know if you know Mike Strano. Oh, I know of him. Yeah, I know who he is. So he's the one who actually helped me follow up. Akani introduce na someone called Chris Adwar. So Chris Adwar is a producer and also a musician. And he was not in a position to actually like call the other producer and patia ngoma. Yeah. So akaniambia, I'm going to do this. Kuna song yenye nilisikia umefanya, I want to redo it for you. Okay. Like I want to do like a remix for you. Ah, okay. Nikaingia studio na yeye, nika record and the song was good. Oh, nice. So the moment this other producer aliona bado naendelea kutoa ngoma, he called me akaniambia na kutumia hiyo song yako. Nikasema thank you. So sina expect anitumie like a professional like kwa email 3-piece nini tunaweza pia mpaka DJs. Alinitumia ngoma kwa WhatsApp. Alinitumia ngoma kwa WhatsApp. I was so angry. Niko like sawa mtu anataka nini? Nikamwambia so tumia hata 3-piece juu DJs kwanza walipenda hiyo song. Yeah. Kila DJ ananiambia nitumie 3-piece, wanataka instrumental na vocals kando so they can do their mixing. Producer ako tu hivi, ananipeleka hivi, nikasema acha ikae. Nilichukua hiyo ngoma ya WhatsApp na nikashoot nayo video na nikaipost YouTube. Like nilipost tu hivyo. So the quality ni ile quality ya WhatsApp but nilipost anyway. Okay. Juu nilikuwa najua the more ninaendelea kumfuatilia, the more tutasumbuana and the more I'll be frustrated because nilikuwa nimeanza get into depression and all that. Kwa sababu kumbuke huko home wazazi wanataka kujua what am I getting out of this music. Exactly. Na huku naye I'm trying to push, mtu anajaribu kunipeleka hivi. Na kumbuka hiyo niko kampo. So pesa nimelipa nayo studio ni ya Buda. So lazima yeye ajue kama nimekula pesa yake ama what happened to the song. Exactly. Na pia sianza kumwambia dadi huku watu wanataka kunitumia kwa zio ataniambia sasa si nilikwambia uachane na muziki. So kuna vitu zenye siwezi utadeal nayo kivyako. You can't run home. Sasa ni wewe deal nayo. Exactly. Kwa sababu the moment naleta hizo problems home, they have more reasons to tell me achana na usanii. Unaelewa? And I really wanted them to support usanii. Of course. So singeanza kuleta issues zingine home. So nilikuwa na deal nazo kivyangu. I started getting to depression. Then kuna DJ alipenda that song. Hiyo ya WhatsApp tu bado. Anaitwa Creme de la Creme. Okay. Akaniita studio. Akasema sawa. Yeye pia naye nikamlipa. Sijui alikuwa anaanzisha studio yake au something. Akaniambia sasa tutakuproduce and juu sisi hii ni kampuni ya DJs tutakupromote. Like that's a good deal. Nikalipa studio, nikarecord. Mpaka leo hii sijaiona hiyo song. Creme bana. Wakati nikamwambia by the way, okay basi nirudishie do yangu niende kwa studio nyingine. Hata hiyo do sikuirudishiwa. So niko like unajua hapo ndo unaanza kuona better huyu mwenye alinitumia na WhatsApp I can show my dad nimwambie dad. Wewe jamaa first ni nani? Huyo wa kwanza. Anaitwa MG Studio. Sijika okay I think mnajua he records Gilad, Hart the band. MG band. Wacha nikwambie kitu ilikuwa inaniuma at that time. Nilikuwa nikienda studio na kutana na Hart the band na Gilad so they knew me. Yes. Na nikirecord hiyo song walikuwa wanasikia. Hadi nini Bensol. Bensol akaniongeza some guitar strings kwa hiyo song nini. Akaniplay backup ya guitar. So they knew about that song. Alafu ilikuwa nikishatoka session yangu, si Gilad inaingia, Hart the band wanaingia, Bensol wanaingia. So unajua ni song gani wana record. Then unaona a week later song ya kila mtu imetoka. Lakini yako iko studio. Yako bado iko pending. Na mlirecord the same day. Wase tuache kwa hivyo lakini. Sipo. So you had the band walikuwa na record hii song member na Lady JD. Kuna song fulani had the band member. Okay, I know it. Okay. Najua imepotea. So at that nikaona 7 huyu naye amenitenda. Afadhali mwenye alinitumia na WhatsApp, I can show my dad nimwambie ndio hii product. Sikukula pesa. Yeah, of course. Sasa frustrations zikaanza kuongezeka. Nikachukua hiyo song tu bado hiyo ya WhatsApp. Nikashoot nayo video. My video producer is a very nice guy by the way. Yeye ame produce all my videos. Ile ya kwanza ni yeye, anaitwa Johnson Kialo. At least Johnson Kialo. Big up. Yes, wengine mwacha mchezo. So he's a very nice guy. Alafu demu wake ni makeup artist.
Oh wow. So tulikuwa tukienda shoots nini tunaenda as a team. It's a good team. Exactly. Yeah. So kuwork na ilikuwa easy sana. Nikamexplainia hii song iko hivi na hivi, akasema usijali. Tutashoot video kali and people will not even notice. Yes. Tukashoot video nikatoa. Sasa ikakuwa sasa kupeleka hiyo video like rounds. Yeah. Ma DJs, media producers, unajua pia uwezi anza kutafuta presenter kwa interview before na producers of course. Hapo sasa ndo unaanza kuona people now want to buy you. Buy how? Mtu anakuambia be my girl and I'll make you a star. Unataka interview, lazima ufanye hii na hii na mimi. Are you serious? Yes. Na kumbuka sasa hiyo pia kuna venye depression yangu inaendelea kuongezeka, but mimi sijui kama niko na depression at that time. Naona tu niko too stressed, I'm angry. So at that time pia mimi nikaanza kujibu tu mtu venye nataka. Juu huwezi niambia vitu kama hizi. So I'm sure hadi sasa kuna radio stations zingine nikienda siwezi participate. Lakini nikuulize, as a female artist, honestly, kuna TV is that the only way you can get by? Hadi kuna mtu alikuwa ananiambia you think how when you make it wali make it aje? You have to sacrifice, ukisha make it ndio pia ukanyagie watu. And I was like, me nili promise my parents I will not change. That's a promise I made to my parents wakati niliingia kwa music, because pia walikuwa na ile waria kuingia into drugs nini change like hizo tu. I can tell you mimi tangu nizaliwa hata pombe sijaikunywa. So nilikuwa nimesema I'll stick by my values and still pursue my careers. Yes. So unapata ukienda kwa hii radio station hivi ndo unaambiwa, ukienda kwa hii hivi ndo unaambiwa, unasema acha nijaribu sasa upcoming DJs. Sasa kwanza hao ndo wabaya, wanataka sasa uchat nao the whole day. Sasa hizi ni gani? Furahishe, wakisema babe useme babe tu. Ndo sasa waseme tutakuweka kwa mix fulani tuweke sijui inaitwa dub stream ama hizo masaitwa nekanga. Yes. Nikasema to hell. Nikasema sasa mimi na music no. I'm not doing any like music commercially anymore. I'll do music because either way music has always been my escape. I'll do music as a hobby. But sitajaribu kupush kama watu wanaona I'm desperate, because it's like people walikuwa shaanza kuona ako desperate, ukimwambia hivi na hivi ataingia box, atafanya vile tunataka. Can I ask you something? Do you think that is a fair assessment? Does it mean that kama wewe ni dem na unafanya music, must you get into a relationship? Can't you just do it on your own? It's not a fair assessment. Personally, I've been very bitter for a very long time. Ilifika place I wished that in Kenya tungekuwa na system fulani yenye pia we find a producer who is a woman, a media producer who is a woman, DJs who are women. Like the fact that sai tukiingia kwa industry, artist ni mwanamke but the people in power are men. And these men are of questionable character. In like it's very unfair. It's very unfair, and sometimes unaona like ukiangalia most upcoming artists, kuna wenye wata make it because they did so and so. Kuna wenye watafanya vitu wanataka na bado hawata make it. They were just used and they move on to the so it's still not a guarantee. Hata ukifanya hizo vitu si guarantee tu tena mahali. How many upcoming artists tutasikia alizalia producer na karudi home? Is this common? Just check baby mamas were most of these producers, hata media producers, they were upcoming artists. They wanted to be stars. Boss. So it's not a guarantee that nikifanya kitu nataka itakuwa. So either way, whether you do it or not, it is not a guarantee that itakusaidia. Kuna wenye ina work for them. There are those that it works for them, but it's not a guarantee anyway. Do you think that's why, because I've been asking the ladies that we talk to, is that why tunacheki ukianza na kama dem ashu this year? In 2 or 3 years unapata most of them are gone. Wame drop out. You see the nuance, whereas for men utacheki jamaa ameanza hata kama 10 years bado ana hustle. Amengangana, lakini dem unacheki at some point your rate ya kutoka kwa scene is very high. Kuna wengine pia utaona wame make it, then inafika time wanageuzwa from superstars to baby mamas, wanarudi. Like unarudi tu home like you just a housewife. Unazimwa kabisa hiyo moto yote. Like angalia nini mtongaji. Kuna wasanii madem wenye walikuwa wanafanya vizuri sana when I was growing up here in Kenya. But si ati wamekufa, wako tu.
but ukifuatilia career zao unashindwa by the way mtu aliendanga wapi? Walienda wapi? Because me niki grow up I used to listen to artists like Candy, Maria, like hao ni superstars, walienda wapi? Si ati sauti yao ilipotea. No, music is not something that utasema ati ikifika age fulani utaacha kufanya. It's not like dancing or modeling. Yeah. Kitu unaweza fanya hata ukikuwa 50 years old. Yes. In fact, you get better. Exactly. With age. So unashangaa most of these female artists walienda wapi? Wenye walianza na Nyashinski walienda wapi? It's a good question. So that's when you'll know there's a problem against women in the pop industry. Okay. And that's when pia ukiingia kwa industry as a musician, watu wanaanza kukuona ni kama you don't have value. You don't have value. Hapo ndo utaona ni kama wasanii madem ni malaya. Like kuna tu notion your perception that it's easy. Like you're not professional, but a man anachukuliwa na respect fulani. Yeye ni professional artist. Yes. Ukisikia nameless unamheshimu. Kabisa. But ukisikia jina dem lazima kuna some tutauliza udem ni dem ya nani? Ni nani ako na udem? Udem ako na nani? Na ni nani ako na jamii yake ilianzia wapi? Na alikuwa nini? So wanaanza kufuatilia some negative aspects of your life. And I'm sorry to say this, but hata ukiangalia life story ya Avril, there's a lot of tarnishment ya jina yake. Watu wanataka kuongea hivi. Sometimes watu hata watambody shame, sijui your skin, sijui nini. Kwa sababu ni dem. Ni dem. Okay. But if you're a man, hata ukinaona wanasema tu jamaa ako poa. Exactly. People just respect you. So hiyo ndo kitu kilifanya nikasema to hell with this industry. Okay. But still singeacha kufanya muziki because music was also my escape. So you kept doing the music lakini sina ile fujo ingine you had before. I kept writing, recording and like siku hata na release hata moja. Yani nilikuwa tu nikiandika na ni record niimbe. I just feel nime release something. Like I just feel lighter in my emotions. Okay. Like I was just using it as therapy. Yeah. So watu walikuwa wanashinda kuniuliza na wewe uko studio kila siku unaandika kila siku but we are not hearing your stuff. Yes. Niko like this is not for people to hear. It's for you. Because zingine zilikuwa dark, zingine like zingine ziko too emotional. But it was just a way of me releasing what I was feeling at that time. Yes. Then nikasema let me decide to join Sarakasi. Nikasema just doing dance, acrobatics, like me nikuwe too active. Jupia spendi kwa idol. Like I said. We are seeing, yes. So nikaingia Sarakasi, nikaanza kutrain as a dancer. Kumbuka sijai dance in my whole life. Nikaanza kutrain as a dancer. Sijai fanya tizi my whole life, but exercise. That was like my first place nilijua yoga ni nini, workout ni nini, vitu kama hizo. And it became interesting because it deals with music. The way you connect your body and your sound. Okay. And you can bring a different kind of perspective to me. Okay. Na hapo sasa nikakuja nikasema okay, all this music zenye nimekuwa nikiandika, if release kwa media imekuwa kazi ngumu, I'm going to perform. Okay. So hapo ndo nikajitoa kutoka kwa commercial artist, nikakuwa performing artist. Okay. So ikakuwa every weekend I will take my music to a certain club and I will perform. And sometimes me naita tu watu like from my WhatsApp. Okay, tangu nianze modeling and music and all that fan base yangu nilijaza WhatsApp contacts hivi. So I have like 10,000 WhatsApp contacts. Okay. So ilikuwa niki-invite wase niko na show fulani mahali fulani. You see now there are two things. Kuna gatekeepers kwa industry, kuna msanii, then kuna fans. Yes. Now ilikuwa ngumu sana kwangu kuanza kupitia gatekeepers watu wa media nini. So nikaanza communicate directly to the fans. Yes. Na fan hana beef. Ukimwambia niko na show mahali fulani, as long as ako na dona ako free, atakuja. Sindio? So nikaanza kujenga show, sometimes 100 people nikianza. 100 people, 200, ikafika place kwa norm. Hadi nilikuwa najaza hivi club Hypnotica. Okay. Every weekend niko na show. Ninaimba songs zenye watu hawajaisikia. Wakienda kutafuta YouTube hawataziona. Yes. But ninaimba na perform. And that's how I built myself as a performer. Okay. Yes. Then mwaka ya corona ikakuja last year. So this was up until like 2019. Exactly. Before the chapter of 2020 ikaingia. Yes. Book of Lamentations. 2020 ikaingia corona ndo hiyo.
Club Hypnotica ikafunga. Sarakasi wakateka break. Nikabaki nikijiangalia, what am I going to do? Sipendi kukuwa idol. As we have had. As we have had for the time. Hapo ndo nilijoin Nairobi Diaries.